можно играть. Так, скипаем все это нахуй. Animal sales was a profitable and prestigious business since most real animals had died out after the Terran War. There were plenty of electric ones, though, powered by rechargeable batteries. Кстати, там No какая-то self-respecting хуйнюшка human would лежит own на one of those полу. frauds. Так, теперь начинаем заново игру. Хард. А, я Animal сабы sales was забрал. a Сабы profitable сейчас and привру. prestigious business since most real animals had died out after the Terran War. There were plenty of electric ones, though, powered by rechargeable batteries. No self-respecting human would own one of those frauds. Дизайнер кат. Ну что это значит, блять? Ладно, ничего это не значит. Find something? Piece of chrome. From a car? No, I think it's horse chrome. Bag it and tag it. А чё ты подошел-то? What do you know? About 30 counts of animal murder and one of aggravated assault. The shop's been thrashed. You ought to see this tiger cub they got in there. It's a goddamn tragedy. How's old man Runsiter holding up? State of shock. He's been moaning and complaining about his world caving in. You'd feel the same way if they were your animals. How many perps? At least 2. Bloody footprints all over the scene. Must be a delightful sight. Здесь не на что смотреть. Canvass the area. Maybe somebody had his eyes open. I'm on it. А, типа, опроси долбоебов. О, нихуя, он прям достал эту свою... Блять, игра пиздец. Игра пиздец. Scratches and paint flecks, and I knew what they meant. Unless the city had bought a jet black fire truck, somebody had a big fat traffic ticket coming. Так, это можно упиздовать. Вроде больше нихуя. Потом мужичка с Фросим выяснил ли он что-нибудь, блин. Узилак. Judging from the distance between the prints, I was looking for 2 very big men. One dragged his right foot, indicating a possible injury or lameness. The other appeared a lot more controlled, graceful even. Quite a pair. McCoy, LPD. I'm absolutely certain Lucy Devlin was involved in this heinous act. She's the young girl who works for me. She's responsible for all this mayhem? No, of course not. It was 2 men acting in concert with her, obviously. Obviously. What'd they look like? Big and scary and absolutely malevolent. А вот хуй знает. Видимо, да, блять. Видимо, если ты репликант, то ты пидорас, блять, по дефолту. Can you think of anything they might have been after? First I thought they wanted money, but I don't keep any in the shop. Then I thought they wanted to steal my animals, but they started Или просто так, executing типа. them. Could they have been replicants? Типа. Who else would be capable of such barbaric acts? А, ну вот что-то. Может, тут рели, как бы, люди уже не знают, что такое криминал, и только, You ever блядь. do any business Да with the хуй replicant знает. Блядь, да это вот manufacturers, вообще Tyrell пиздец. Corporation? Всё это. I resent that accusation. Just wondering. Officer, Вся эта last May I человекорепликанская personally sold тема Governor просто, Colby блядь, an exquisite бесконечная Bergeron яма, coat. нахуй. I have been a guest at his house on 3 separate occasions. Do I look like I need to carry artificial product? Tell me about this Lucy. There's not a lot I can tell you. She's only worked for me for about a month. She's about 14 years old with pink hair. A Подожди, very 14 это attractive young сколько? thing. 14? She came to me with a reference from Ogilvy, a northwest zone. And he's a very reputable wholesaler. You treat her well? As well as any young tot should be treated. She got a desk? Or someplace where she worked? She used to eat over there. Охуенно, блядь. Давай сюда проверку, блядь. See if you can dig up that reference from Ogilvy's. Так где Yes, проверка-то? it's somewhere here. Just a moment. Сейчас он какой-то референции эти ебаные.
Не, фильм я смотрел, там прямо было сказано то, что сбежали репликанты, Here you are. My и надо их отловить. She was my baby. А тут типа тут другой Blade Runner, это не по фильму. Это не по фильму, типа, это как бы, ну, это как бы другой чел, это как бы Blade Runner, это типа, ну, профессия, которая отлавливает репликантов. Вот это другой Blade Runner, это не тот, кто в фильме был. В фильме прямо его его вызвали в офис и сказали, вот сбежали репликанты, блядь. Иди и отпизди их нахуй. И там всякая хуйня есть, типа сам главный герой может быть репликантом, и вот это вот все. Там прямо сказано, что репликанты насрали, поэтому он их Там вообще не было такого, там, ну, никто никого он не проверял людей, там. Ему просто фото их вывалили, блядь. Он сразу знал, что кого искать. А здесь вот какая-то, блядь, задрочка, нахуй. Stick around. I may not be finished with you. Бля, как я в тот раз... Precious one. Как я его в тот раз She was my baby. на проверку, блядь, поставил. You got any discs from that camera? It's irrelevant. Those murderers also destroyed the camera. Thousands of Jinyens worth. Maybe it photographed them before they shot it out. I guess you've got a point at that. Там причем эта баба еще была репликант. И эта машинка его проверочная там вообще еле как вычислила, что она репликант, типа. I believe Блять, нахуй он this обошел. disc from last night. Peachy. Не, недавний я не смотрел. Нахуй надо. Плюс в недавнем вот там типа был такой момент, что типа вопрос задавался в конце фильма: репликант ли главный герой? Человек или репликант? И там по всему фильму типа зацепки и в ту сторону, и в ту сторону. А эта хуйня последняя прямо сказала, ну вот он, блядь, челом был, оказывается. Этот, как его звать, актера этого, блядь, забыл. Блядь. Блядь, ну этот Хан Соло, ёб... Ну, короче, блядь. Насрали. Насрали, блядь, короче. Но тут вообще, тут пока, ну, никто ничего не сказал. Это вот этот мужик сказал, типа, блядь, только репликанты могут так насрать. Да схуяли, блядь. А, это я могу только на какой-то хуйне, да, посмотреть? She came to me with a reference from Ogilvy's in the Northwest Zone, and he's a very reputable wholesaler. Блять, как его поставить на счетчик? Че я в тот раз нажал? Stick around. I may not be finished with you. Stick around. I may not be finished with you. Блять, в тот раз я его мог проверить, сейчас нет. Может потому что он теперь репликант ебучий? Нихуя себе переходик. Well, isn't that cute? Well, isn't that cute? Блять, он так двигается. Че за пиздюшка? A candy bar. Yuck. Да че ты выебываешься-то? Это вот маленькая пиздохуёвина, это то, что надо взять? Howie Lee's in Chinatown. I'd eaten there myself. Пиздец, вот эта вот полоска, я думал, это вообще какой-то графический баг, блядь. Ёбаный рот. A toy dog. Все собрал, блядь, все собрал, нахуй. О, нихуя.
Howie Lee's in Chinatown. Ах ты этот взял-то, About блядь, 30 count. дурик. Howie... Well, isn't that cute? Я его тогда на понт взял злым базаром. Смотри, Stick around. I may not be finished смотри, with you. берем на понт злым базаром. Stick around. I may not be finished with you. Stick around. Бля, я I may not be не finished with you. понимаю. Дизайнер как, может, произошел? Stick around. I may not be finished with you. Я вообще хз, как его, блядь, взять на понт? Что-то раньше надо было брать. Кстати, бег же есть, да. Короче, видимо, все. Видимо, все. Well, isn't that cute? Видимо, все. Можно идти куда-то. Stick around. I may not be finished with you. Бля, я хочу I'm проверить этого. ruined, totally ruined. Хочу проверить. Stick around. I may not be finished with you. It didn't add up. Animal murders, the lack of any theft, the small animals alone were worth a good chunk of change on the street. It seemed more like an act of vengeance. Xin hỏi cái chỗ cảnh sát ở Че он что-нибудь выяснил? Find anything else out here? This woman says she saw that kid who worked for Runciter hanging around with a big fat guy last week. Подожди. Так там рили бобры. Там разве не обезьяны? Ой, там разве не бобры? Блять, там рили манкис. А я подумал, выдры какие-то, сука. Ну, блять, тут, конечно, Пиксельмен. Блять, ну лучше это, чем то, что они высрали в этом ремастере ёбаном. Это же вообще пиздец. Подожди, может тут еще что-то есть, кстати. Надо вот так вот. Пиксель хантинг. Пиксель хантинг. И почему-то он теперь не говорит, типа, я никогда не видел мертвых животных. Stick around. I may not be finished with you. Когда вот наводишь, он типа говорит... А, или это он только один раз говорит. Бля, я не... I'm А, это он, ruined, зеленый. totally ruined. Все, ладно, короче. По домам, нахуй. Xin hỏi cái chỗ cảnh sát ở đâu ạ? Ông đó đang nhìn mình. Mấy giờ tôi phải tới đó đó? Там вроде сейчас в машине от первого лица будет типа интерфейс машины или нет. Или я уже выдумываю. Ёбаный рот. Так, и чё это? Куда это? Чё это за здание, блин? А, это, наверное, база, раз тут парковки какие-то. Бля, так нихуйно, так свет. Побежали, побежали. Your floor number, please. Apartments. McCoy, 88F. 88. Thank you. А, это его хата. I lived with the best gal I'd ever seen. She was 2 now and full of life and love. She'd cost me about a year's salary, but she was worth it. It was good to have someone warm nearby after completing a dirty job, and the retirement swag from this case would go toward getting her a partner.
Who's the best dog in the whole world? Good doggy. Почему нельзя убить собаку, блядь? Ебать. Scanning video disk. 2 enhanceable images found. Adding enhanceable photographs to Kaya database. Run sitter crime scene. А, и вот эти сейчас тоже из фильма будут приближения фотографий, бля, ебанутые. Да, я прям выделяю и приближаю. Бля, вот как же они вот все вот эти приколы из фильма адаптировали, блядь. Куда? Что? He looks familiar. Give me a hard copy of that. А как он так, блядь, сделал, нахуй? Как он осветлил? Блядь, магия фотошопа. Run sitter crime scene. Сейчас мы Люси, да, наверное, увидим, нет? А, правая кнопка отдаляет. Чё смотрим? Хуету. Вон Люси, блядь. Да, тут, конечно, JPG. Хотя нет. Да как так? Hello there, Lucy. Give me a hard copy of that. Блядь, как так камеры работают? Как будто я не знаю, нахуй. Фильм, блядь, Дежавю с Дензелом Вашингтоном, блядь. Харамбе. Смотрите, по это, нейросеть улучшает. Нейросеть улучшает в прямом эфире. Все предсказали, сука. Что там, обезьяны все-таки или бобры, блядь? Ебать. Бля, охуенная тема, пиздец. Но больше вроде как... Если только он какой-то магией еще его напарника там сейчас засечет, блядь. Какой-то, блядь, не знаю, ну лысину, кстати, можно заметить, я думаю. Тачку, кстати, ничего нет. Номер там или что? Ну не, какой нахуй номер. Ну модель машины под этой. Под медь, блядь. Вот эта белка почему не допрошена была? Свидетель, блядь. Подожди, а чё он там смотрит? Ах ты ёбаный пидорас, блядь. Галышки.ком. Ладно, короче, видимо, все. Я тут все, что мог.
Вынес для себя фото пидора и фото Люси. Чё, они сюда записаны? Да, фото пидора, фото Люси. Этого нету, уёбка. This woman says she saw that kid who worked for Runciter hanging around with a big fat guy last week. Да. Мощно, мощно, мощно. Here you go, baby. Dinner time. Here you go, baby. Dinner time. Мощно, 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 мощно. Ебать, вайбуха тут. По телеку еще можно смотреть. Violent street crime in the city rose again last year by a whopping 26%, according to the latest figures from the Department of Justice. Governor Kolvig attributed the change to the dramatic increase in the number of specials registered as city residents and promised a tough new set of standards for the City Immigration Bureau by next month. Охуенно. Баджига. То есть он вышел и не смыл, да? Нихуя ты падла, блядь. И чё, поспать можно? Portrait of the sleep deprived. Снятся ли роботам механические овцы? Надеюсь, время не ограничено или что-нибудь типа того. Это Cyberpunk, блять, называется. Суперпанк. Хотя на самом деле в Blade Runner нихуя не киберпанк. Тут скорее типа sci-fi. Потому что тут космические перелеты уже открыли, так что это нихуя не киберпанк. Это чисто город, как в Star Wars каком-нибудь. Просто стоишь на балконе, блядь. Как в Beneath and Steel Sky тоже так вначале можно с балкона выйти, там охуевший такой видок. Ну ладно, понятно, короче. Делать тут больше нехуй, видимо, в хате. Там нету ничего. Who's the best dog in the whole world? Your floor number, please. А чё это Ground такое? floor, ground floor. Roof. Можно на улицу выйти. При коле открытый мир и возможно зайти во все здания. Еб. Сомнительно. Зомбительно. Ну не, это видимо просто. Просто от нехуй делать художники нахуярили. Художники нахуярили от нехуй делать вот такой вот фон. Кого? Эту бабу? Я вообще хз, чё за актриса? Бля, я как-то понял про бабу, но чё за актриса хз. Так я говорю, я не ебу, я не смотрел эту парашу, блядь. Apartment. Roof. Вот эту розовую, типа, розовую картинку.
Где он типа стоит, этот, как его, Райан Гослинг ебучий, на него типа розовая хуйня светит. Я вообще хз, что это за баба. Вот в первом фильме охуенная эта баба-репликант, прям ахуй полный, блядь. Это, видимо, я не знаю, вот, подожди, может, если навести... А, Чайнатаун, Энималсы, Маккой Апартмент, Полис Стейшн. Угу. Давай в Чайнатаун слетаем. Анна Армас. А, блять, это та, которую, при упоминании которой гифку кидают какую-то. Real sushi was a luxury reserved only for the elite, since most sea life had become radioactive after the Third Terran War. The rest of us had to eat new sushi, soya mixed with off-world lichen. Это нам надо. Does this badge mean anything to you? Ray McCoy, Rep Detect. Похуй. Excuse me. Похуй. Excuse me, pal. Похуй. Does this badge mean anything to you? Похуй. А если так? Всем похуй. Hey, big guy. Busy. No time for talk. О, You want something, you talk to me. Sorry, почему Howie. Джапанис? Это же вроде Чайнатаун. Go out back. McCoy, LPD. I want to ask you a couple of questions. Sorry, my man. I just don't got the time. You're a pretty smart-looking cat. You want to make some money? Pay me large, you got my rapt attention. Depends on how much the information's worth. Unfortunately, my man, I got a boat. Dynamite dining, old man. Catch you later. Бля, спугнули. Excuse me, pal. Спугнул дурачка, блядь. Я вот эту систему нихуя так и не понял, блядь. Beautiful night, isn't it? When business thriving, night always beautiful. What's real fresh tonight? Special shipment of Toro just arrived. I fix you right up, no one else. Clean as a whistle. You're Prince, Howie. How long has that chef worked for you? Zubin, just months. Блять, Superior chef makes all kinds of new огромный лысый пидорас. Похоже на того, кто был на фото, блять. Лысый пидорас. Встал некий вопросик, блять. This from your place, isn't it? Could be. Chopstick come from Yoshi's restaurant supply. This girl ever eat around here? Nah, all gaijin look like the old man. See you later, Howie. See you later, Howie. Пизда тебе, сука. Хотя он с бородой, блять. Howie says you're a master chef. You not come back here. Air bad. This'll only take a minute. You know this girl or not? Nope. I know who I know, and who I don't know. I don't know her. Так, ща. Think hard. Okay. Maybe seen her once. At station.
riding north on bullet train. North, huh? Ебать. Так, ща. Что там? Так. Чё, блядь, я нихуя не понял. Так чё вы здесь выбираете, блядь? Файнс. Типа, если я выберу что-то из этого, у меня не будет появляться всякой хуйни, типа там спросить про Люси, Small Talk, так что ли? Мне кажется, как раз таки RPG отыгрыш вот это вот и есть. Типа, ты выбираешь, каким ты хочешь быть хуесосом, и играешь. А это ты просто как в обычном point-and-клике выбираешь диалоги, блядь. Бля, ладно, все равно эту игру еще миллион раз можно проходить из-за того, что тут каждый раз разная тема. Так что пока пока пусть с этим будет, блядь, похуй. Так, надо бежать, типа. Я долбоёб. He was just an old bum. Not Howie's cook, and certainly not a replicant. I'd screwed up, plain and simple. If I was going to get clear of this, I needed to tell Guza, and the sooner the better. Ну ладно, что бывает. Ебать. Locked. Locked. Хуй лакт, выбивай нахуй. Locked. Да, блядь, ты чё, ебанулся? Как понять лакт, блядь? Блядь, что вообще происходит? Все, пиздец, я просто устроил факап полнейший. Устроил полнейший факап, убил бомжа и упустил этого, блядь. Yuck. Блядь. Нормально. Totally uninteresting. Нормально. Он записал, что он на китайца похож? Нет. А, ну Зубана он записал. Все, он Зубан. Locked. Бля, ну в замок я не могу стрельнуть. Блять, я взял бомжа, убил. Чё за бред? Locked. Походу все, летим в полицейский участок и, блять, увольняемся нахуй. Пацан. He was just an old bum. Not Howie's cook, and certainly not a replicant. I'd screwed up, plain and simple. If I was going to get clear of this, I needed to tell Guza, and the sooner the better. Блять, он взял какую-то гречку ебаную, облил. Ну, видимо, дел здесь несколько будет, блять.
Выходим, делаем вид, что ничего не произошло. See you later, Howie. Да. See you later, alligator, блядь. Погнали позориться, блядь. Lockup. Ground floor, mainframe and shooting range. Laboratory. Roof. Violent street crime in the city rose again last year by a whopping 26%, according to the latest figures from the Department of Justice. Old copies of case files, notices, and memos. The usual station junk. Well, if it ain't Ray McCoy! Bryant finally letting you play with the big boys. My clearance come through? You bet. You bring your piece? Don't leave home without it. Steele's been running the maze every other day for 2 weeks, and the targets are getting a little roughed up. I thought Gouza was gonna requisition some new ones. I ain't seen him down here in a month. Guess he's been busy. Poor guy. I bet he gets all tuckered out from pushing those papers around. And don't sell him short, McCoy. Gouza could be one tough hombre. I remember when we worked mice together. He poured acetone on 2 pimps that gave us some lip and lit a match. I'll tell you, it looked like the goddamn 4th of July out there. Вот здесь вот надо ситком мод, You блядь. keeping busy, pal? Nah, the place has been pretty quiet the last couple of days. Hit the lock, Jack. I guess there ain't no harm in it. Target and shoot all Да я threats. уже как бы потренировался, блядь. Do not shoot innocents. Да я уже как бы шутнул, Confirm блядь. target as hostile before shooting. А раньше нельзя было. Блять, нихуя тут. А ходить можно? Не, вряд ли. Можно немножко. Ой. Ладно, как съебаться? Completed sequence. Proceed to next station. А, тут еще разные. Блядь, да все, не хочу я. Я он настрелялся уже по полу. Completed sequence. Proceed to next station. Блядь, и как съебаться? Блядь, видимо, все, я в ловушке, нахуй. Ой, бля. Completed sequence. Proceed to next station. Да ёбаный рот. Ой, бля.
Деда уже все нахуй. Я пока тут хуйней занимаюсь, там уже труп деда, блядь, доедают репликанты, блядь. Блять, это... Completed sequence. Да ты заебала, все, хорош, завязывай. Да пиздец. Блять, хуй заметишь. Completed all sequences. Proceed to exit. Спасибо. Ладно, хоть перезарядки нет, что-то. Бля, я типа сейчас сюда не подожди, нахуй. Да, веселуха произошла. Так, можно мне начальника? Ебать, что это? А, это Эспер, тот же самый. Типа можно дома, а можно здесь. Uploading personal clue database. Downloading mainframe clue database. Clue database transfer complete. Не понял. Lucky Strikes, Crystal's brand. I knew she was spending a lot of time in the training maze these days, even though she'd already gotten close to a perfect score. Laboratory. Ground floor. Lockup. А где босс? И что мне надо сделать? Как Гуз, это кто такой, блядь? Got anything new for me, Dino? I was wondering when you'd show your mug around here, McCoy. We got the animal corpses from Runciter's, but there wasn't a whole lot to work with. Bone marrow? About 50% were real, the rest were fakes. So, Runciter was ripping his customers off. State-of-the-art fakes. Miles beyond the crap you see on Animoid Row. The kind that comes from legit manufacturers? And they're the ones that usually produce the quality. What about the wounds? Most of them were shot point blank, but we're looking at some others. Sloppy cuts with a knife, like the perp was really pissed off at something. Butcher knife? Could be, but who cuts meat anymore? Nice bunch of reps I'm tailing. Hope you're not pulling a meat cleaver out of my back next week. Что он так говорит, как будто он не знает, что это, блядь, реально мясник, нахуй. Пиздец. Hey, pal. What do you know? What do you care? С кем он, блядь, разговаривает? Hey, pal. What do you know? What do you care? А, вот сюда мне надо, да? Confess to shooting. Report in. Я разговариваю с Гузом. Бля, confess to shooting.
Вот допустим, да? Вот. Я сейчас выберу нормал. Он сам что-то пизданет. Bryant go on permanent Да. leave and you get full use of the office, Lieutenant? You know the procedure. Dump it all in the mainframe upstairs and I'll read it later. You got it. Lieutenant, I shot a guy down in Chinatown. You what? Damn it, what are you telling me? I don't need this, not today. Hey, I'm trying to do the right thing here. I could have left the guy to rot. You're gonna owe me on this one, McCoy. Big time. I'm gonna have to call in some favors. So they're calling it a justified shooting. I kind of thought they might. That doesn't mean your ass is out of the fire with me, McCoy. You may have put one over on internal affairs, but you and I both know the real Skinny. Is that right? You can't just go around waxing civilians. Look, McCoy, I know how it is on the street. It's easy for a Blade Runner to step over the line. You do this job right, you got a long career ahead of you. But you screw up again. I can handle it. You better. Get lost. We both got work to do. Да, ну понятно, короче, как система работает. Sorry to bother you, Lieutenant. I was just checking in. We'll get back out there. Those reps ain't retiring themselves. Yeah, suicidal targets would make my job a lot easier. Everybody's got a job, kid. Все-таки да, теперь понятно, как система работает, блять, но что-то я в ахуе. Вот. Hey, pal. What do you know? Zero that would interest you, detective. Пизденыш какой-то ходит, блять. Бля, почему теперь никого нельзя проверять на хуйне? Это чё там сидит, блядь? Are they letting me out? I'm not the one who makes that decision. I suppose it's my turn to bear the cross for the cause. You're Spencer Gregorian, right? No. I really think my lawyer should be here. Опа! I'm gonna give you a little test. The other detective, she already tested me earlier today. Uh-huh. Look, I gotta check out the equipment, and you're the only stiff around. I object to this treatment. If you'll just call my lawyer, he'll take care. Your lawyer would tell you I got the authority to VK the mayor if I want. And he'd have to smile and nod and kiss my butt until I cleared him. So sit down. Так, ну чё, пидорёшка? Сейчас тебя будут в жопу трахать. Reaction time is a factor in this, so please pay attention. Where do you live? 3rd sector, uptown. Nice neighborhood? Very. Is this going to take long? Just keep your pants on, Spencer. Сейчас пидорёшку будем вычислять. A man dressed in rags approaches you on the street and asks for money. I try to help him, of course. Buy him dinner or take him to a shelter. You're crying. Why is that? Crying? It's nothing to be ashamed of. I might cry for any number of reasons. I'll bet. You're 7 years old. You managed to steal several marshmallows from the kitchen and sneak them back to your bedroom. You're caught, and your father spanks you. Well, it sounds like I deserved it. But my father didn't believe in corporal punishment. А чё, не могу я двигать, типа? You suddenly feel the urge to commit suicide. I love life too much to commit suicide. You wouldn't know about that, would you? A teacher calls you stupid in front of the rest of the class. I try to do better next time. Чё-то, блядь. You're watching an old movie. It shows a banquet in progress. The guests are enjoying raw oysters.
The entree consists of boiled dog. And this test is supposed to determine if the subject is a replicant? Is that an answer? Even a replicant would react to these questions. Yes, but slowly, and not as strongly. Бля, почему я не могу двигать эту пиздятину теперь? Are you taking any drugs? No. How does your machine work? Is it a lie detector? Not exactly. Your verbal responses aren't what's important. Why? You got something to hide, Spencer? Absolutely not. You've been kidnapped. Your captors tell you that you'd better think about what you did to deserve this. I try to reason with them. Like my briefcase? Department issue. Baby hide. 100% genuine human baby hide. Appropriate. For a killer. Your child comes home with a black eye. I'd call the school. Test terminated. Блять. И чё я вынес из этой ситуации? Please leave me alone. My migraine's acting up. I got some more questions for you. Lot of people involved in your cause, Spencer? Yes, sir, we're growing fast. As more and more people realize that replicants have cognitive and emotional legitimacy, the Citizens Against Replicant Slavery will spearhead the movement towards... Save the pitch for someone who gives a shit. We're peaceful people, Detective. We live by a code that men like you could never understand. Try me. 2 centuries ago, humans were held in slavery. Brave souls formed an underground railroad. So, you help replicants escape the city. I'm talking figuratively, Detective. Sure you are. We're not children, Detective. We have resources. The world is changing. People are waking up to the injustices perpetrated by a sick society that you have helped... A lot of them will wake up dead if reps are allowed to run amok on Terra, jerk. I got some more questions for you. Tell me about your protest at Tyrell's plant. I already told that other detective everything. Under duress. I want to know about the people who were there. The Rastafarian and the Asian guy with the sunglasses. I don't know them. Were they together? They seemed to be. I saw them talking. Before or after the explosion? Before. I didn't see them at all after. That's all I know, I swear. I wouldn't even know where to find explosives. I'm not a violent man. Of course you aren't. You just want to let replicants walk the streets. They're not killers, Detective. They're innocents. They just want to live a decent, productive life like you or me. It's that simple, huh? You keeping busy, pal? Please leave me alone. My migraine's acting up. Ну все, тут больше нечего доделать. Короче, нихуя непонятно. Кроме убийства бомжа не сделано ничего. Подожди, он сказал какие-то доки, блять, наверху куда-то там кинуть или чё? The Tyrell Corporation today Куда recalled the репорты last писать, 4... блять? Uploading personal clue database. Downloading mainframe clue database. Clue database transfer complete. Пиздец у меня. Most of them were shot point blank, but we're looking at some others. Sloppy cuts with a knife, like the perp was really pissed off at something. You know this girl or not? Nope. I know who I know, and who I don't know. How long has that chef worked for you? Zubin? Just month. Superior This is Crystal Steele, badge number BR61354. Still working the explosion at the Tyrell manufacturing plant.
It'll take a day or so to analyze the debris, but there's no doubt in my mind that we're dealing with a bomber here. Right now, it looks like the protesters had nothing to do with it. They were in too close proximity to have been in on the deal. No MOs or identities are rolling up just yet, and I'm still going through the inset files to see if any replicant munitions experts are unaccounted for. This is Crystal Steel, badge number BR61354, conducting the interrogation of Spencer Gregorian, leader of CARS, Citizens Against Replicant Slavery, November 22nd, 2019. I once again asked that my attorney... Shut it, shitbird. I'm asking the questions. We've already put you on the machine, so we know you're not a skin job. That term offends me. Okay, so you're not one of those biomechanical scumbags, and you claim to not know anything about the bombing at Tyrell. This is true. We advocate equal rights under the law for replicants. We have nothing against Tyrell Corporation for creating them. That's some sick logic. The replicants are living organisms, whether people like you like it or not. Replicants contribute greatly to the economic well-being of our culture. They cannot be discounted as such. БЛМ ебаная no skin какой-то. off my nose if each and every one of them was hosed down for good. You ever see this guy? Why, yes. Actually, I have. He was present at the protest. He's not part of our group, but outsiders are usually welcome. How many new faces showed up that day? Not too many. A handful at most. Describe them to me. I don't know if I can. Oh no? Recording off. Describe them to me again. Just the Rastafarian fellow. And that friend of his. A slim blonde man, Asian, with a ponytail. Can I see my attorney? Bravo, Spencer. You've done your civic duty for the day. Подожди, это не Хоуди этот? Он бы сказал, наверное, старик. Я ебу, бля, нихуя. Как же сложно быть детектив-меном, блядь. Приколи, я уже в какой-нибудь софтлог попал, убив бомжа, блядь. Тут точно ничего больше нет? Чё, бомжа-то убрали? Убрали бомжа, приколи. Что? Nothing even remotely interesting, but hell, if I was gonna root through trash, my expectations weren't too high. И чё это, ебать? Приколи, окажется, бомж виновен жестко. Сейчас спросим у мистера вот этого вот пацанчика. See you later, Howie. Почему нельзя? Does this badge mean anything to you? Бля, у него какой-то номер подозрительный там валяется за рестораном. А, еще туда можно сходить. Ёпаный. А, понятно, это та же самая та же самая аллея. Да, можно скипать это? Кайфуху эту можно скипать на пробел. Тут уже все разошлись, нахуй. Бля, вот меняется, блядь, меняется. Меняется что-то.
Подожди, тут зеленка была на чем-то. Показалось. Бля, подожди. I've gotten all I can from that. I've gotten all I can from that. Тут уже просто нихуя. Бля, я вот рели что-то вот проебал из-за того, что не догнал челика или чё? Можно игру заново нахуй начинать. Бля, тут точно ничего нету. Номер надо пробить, по идее. Mainframe and shooting range. Как вот номер загрузить сюда или чё? Uploading personal clue database. Downloading mainframe clue database. Clue database transfer complete. По идее, в лаборатории теперь знают, что есть номер. Нет или чё? Хотя при чем тут лаборатория? Номер пробивать надо просто по базе. That black paint you found on the fire hydrant? It's from a ground А, car. бля, надо было с ним больше пиздеть. The angle of impact was almost head on. And there ain't too many spinner drivers klutzy enough to smack a street-level hydrant in VTOL mode. I heard your wife got her license back. You're a real funny guy, McCoy. Anything else? That piece of chrome you found outside of Runcida's is from a 1995 Pontiac. Nice set of wheels. It's okay, not what I call a classic. Anything else? Zip, man. Try me later. Понтиак. Что? Блять, я с этой информацией должен делать. Mainframe and shooting range. Да, он быстрее носится, когда тыкаешь. Вот в чем прикол. Sorry to bother you, Lieutenant. I was just checking in. We'll get back out there. Those reps ain't retiring themselves. Yeah, suicidal targets would make my job a lot easier. Everybody's got a job, kid. Так и чё? Блять! Где репорт-то нахуй? Он что-то хуйню какую-то, блять, мусолит. Lockup. You keeping busy, pal? Please leave me alone. My migraine's acting up. Laboratory. Mainframe and shooting range. Ground floor.
Я вообще хз. That black paint you found on the fire hydrant? It's from a ground car. The angle of impact was almost head-on, and there ain't too many spinning drivers klutzy enough to smack a street-level hydrant in VTOL mode. Ground car, блядь. Вообще хуй знает, бля. Блять, может как-то... Да нету, ничего недоступно. 4 места. Блять. Ну что мне это дает? Где какой-нибудь машинный дилер, блять? Который мне скажет, бля, иди туда, дрочи то. О! Это же он! Этот идет, еблан из фильма с оригами, походу. Rumor has it you've been earning your stripes, McCoy. Working on it. Keep it up. You just might have a future in this business. I understand it's got a hell of a retirement plan. You VK the mark before retirement? Didn't have to. That's why they call it the magic. I'm starting to understand. You ever retire a human, your career is over. Remember that. I checked with UN Air. Looks your rep swung that Moonbus massacre last month. They ever find the moon bus? Disappeared into thin air. Brian thinks it crashed out into Kipple. How many reps we talking about? Enough. They're Nexus 6s. So don't take too much slack. Gotcha. Ебать. Приколи. Пошел просто домой. Эта мразь сама напала, блядь. Видимо, его все-таки можно было догнать и захуярить. Или что, или так туда. Як. Як, блядь, нормально, нахуй. Бля, ну бомжа жалко, конечно. Я так понял, мне сейчас выдали какое-то задание, да? Moonbus hijacking. I checked with UN Air. Looks your rep swung that Moonbus massacre last month. They ever find the moon bus? Disappeared into thin air. Brian thinks it crashed out into Kipple. Типа угнали пидоры Moonbus, да, видимо, автобус, который с Земли до Луны гоняет. Вот видишь, вот, блядь, ну это sci-fi, это никакой нахуй не киберпанк, блядь. Чисто Star Wars, блядь. Так, ну домой-то все-таки надо зайти, блядь, отдохнуть. Your floor number, please. Пусть он там валяется. McCoy, 88F. 88. Thank you. Who's the best dog in the whole world? Here you go, baby. Dinner time. Так, ну я вынес только одного из них, двоих. Бля, может, все-таки он что-то по поводу машины может сказать? Бля, ёб твою мать! A black ground car. Looks like it's been around the block a few times. Give me a hard copy of that. Блять, я же уже, ну ёб... Ёбаный в рот.
Я же уже так выделял ее, блядь. Ну все, минус лысый уёбок. Вот этот уёбок остался. Your floor number, please. Roof. Пошли теперь в участок докладывать, я не знаю. Мунбас, мне сейчас новая локация должна открыться. Кипл какой-то или что? Хуй мне в жопе открылся, блин. Блять, может можно менять какие-то районы? Сука. Или игра происходит вот в этих 4 локациях. Чё, блядь? А, я нажал на него случайно. Бля, вот это на него нажимание... Ground floor. Нажимание на него с переходом на открытие меню — это не очень хорошая тема. Есть же кнопки на клавиатуре, блядь. Bryant go on permanent leave and you get full use of the office, Lieutenant? You'd be amazed at how accommodating a man can be after his hemorrhoids get lanced. You really been surprising the troops around here, kid. Gaff says you worked that retirement like a champ. Just doing the job. Yeah, well, don't get too cocky. Those sixes can be damn unpredictable. That I know. But I'm proud of you, McCoy. Why don't you take the rest of the day off? Thanks. Payments is wiring the advance to your account as we speak. How much? Couple hundred Chinian. Enough to buy a sandwich or two. We gotta hold back the rest until the lab does the autopsy. Paperwork, you know. Shouldn't take more than a couple of days. So, the check's in the mail? Hey, don't worry. The boys upstairs want to keep our best and brightest happy. Any idea what you want to spend it on? I was thinking maybe a companion for my animal at home. Forget that. Buy yourself something nice. Once you start carving up that juicy bacon, kid, the taste never goes away. The great things in life, believe me, you'll just be wanting more and more. Ну все, отдыхаем, походу, я хуй знаю. Вот, видимо, сейчас уже такая хуйня началась, что, ну, вот тут уже надо выяснять, кто репликант, кто нет, кто там съебался, хуй поймешь, блядь. Lockup. Ground floor. Mainframe and shooting range. Сейчас загружу улики в базу. Uploading personal clue database. Downloading mainframe clue database. Clue database transfer complete.
Подожди, она репликант или чё? А, какая-то хуйня. Бля, еще Factory Bombing кто-то неизвестен. Монбус Хайджек, вообще непонятно кто. Factory Bombing, 2 суспекта. Ну, сейчас, видимо, кровать заюзаю и все, появится что-нибудь новое. Или опять еще этот хуй нападет сейчас, блядь. Побежали, побежали. Your floor number, please. It's McCoy, 88F. 88. Thank you. Maggie, come here, girl. Who's the best dog in the whole world? Here you go, baby. Dinner time. Zubin was the first Nexus 6 I'd come up against. There was something in his eyes, an almost primordial desire to live. Most of the 3s, 4s, and 5s I'd seen would just give up when you had them. But these 6s, they were a whole other breed. Portrait of the sleep-deprived. Got your delivery here, man. What? Kingston Kitchen. Oh, yes, right. Hold on. Is this what the gravity be like on Mars? Oh, no. It's about a third of what we got here on Terra. Real comfy. How about turning that dial, okay? When I say... Please, can you control your rat? I'll have you know that Ricky's a purebred Chihuahua, and he's totally real. Things going good at Tyrell Corporation? Boring, boring. Old man Tyrell's been on a Wagner kick lately. He never shuts up. You also do outside work? Sweetie, I never go outside. It's bad for the glands. How about Nexus 6? You know a lot about them? I think you should be going now. Understand good, it holds deep meaning for me now. Where be your research on Nexus 6? And your test studies, contacts, the works? Only simulator! Extraterrestrial gravity! One more minute, you be swallowing this explosive. 3 more minutes, they be hosing you off the True Life building across town. No, I swear! I don't have anything. If I did, I'd give it to you. My people sick and dying. You tell me something. Talk to Dr. Tyrell. Tell me something I don't know. The organ designers, Miraji, Hannibal Chu, Luther and Lance, they're closer to him than I am. Where? DNA Row. They're all working down on DNA Row. You one miserable package, man. No! No, please, don't! Pick up. Hope
Bjorn camped out there with a bottle of tequila. Very funny. Early bird slays the worm, McCoy. Don't worry, I'm up, Lieutenant. What's the buzz? One of Tyrell's employees got his fat face splattered all over the marble interior of the Tyrell building. Inside? That's right. But we also got a sweet little break on it. Tyrell's surveillance system recorded the whole shebang. Beautiful. How many perps? Just one. I don't know if it's related to the Runseter deal or not. Tyrell security will have the disc for you when you get there. You'll be good, killer. Ебать. Я чуть не пойму, вот эти миллиард дел, они вообще чё? Они вообще чё это? Я должен что-то решать по вот этому вопросу? Или это мне просто все ссылают, как и должны ссылать всем агентам, я не знаю. Хуй поймишен. Хуй поймишен. Your floor number, please. А, ну вот новинки появились. Карта расширилась. Tyrell Building. Ебать. Пиздец, вот это видок, нахуй. McCoy, LPD. Just a minute. Where do I go? Grav test on the east wing, 66th floor. Here's the footage from the security cameras. You get a pretty good look at the man's face. How'd he get past you guys? He pretended to be a delivery man. Dr. Eisenmuller ordered in a lot, so it didn't seem unusual. I may have more questions for you later on. Yes, sir. Да прям сейчас можно задать. One more thing. I've told you everything I know, Detective. I gotta work. These monitors don't watch themselves. Yeah, it's a tough gig. Mấy việc ông đó đang nhìn mình. Xin hỏi cái chỗ cảnh sát ở đâu ạ? Jesus. I've seen worse, but not by much. Learn anything? You could strain him through a sieve. Obviously, he'd been killed with an explosive, and not just because he'd been plastered on the wall with 1,000 strokes. The detonator wire I pulled out of his skull told the whole story, but I wondered why the killer didn't just shoot him. Disgusting. A takeout box from Kingston Kitchens. I'd seen more dead animals than live ones in the last 24 hours, and now it was dogs. 3 of them. I thought about Maggie and nearly threw up. I'd seen more dead animals than live ones in the last 24 hours, and now it was dogs. 3 of them. I thought about Maggie and nearly threw up. I'd seen more dead animals than live ones in the last 24 hours, and now it was dogs. 3 of them. I thought about Maggie and nearly threw up. Это просто 3 собаки. Я думал, что разлетелась от взрыва это одна. The dog collar has a name on it. Ricky, maybe? You spot anything you think I ought to know about, tell me. Absolutely. You spot anything you think I ought to know about, tell me. Absolutely. Absolutely. Ну, видимо, все.
Не, ну конечно, локации здесь ебать его в хуй, просто каждая. Не просто фон, а вот именно постоянно все что-то двигается, блядь, какие-то эффекты, блядь, охуевшие. Да, 4 диска в этой игре не просто так. О! The earring was shaped like an insect. I didn't know much about jewelry, but it looked like junk to me, like the cheap crap sold at the stands and shops of Animoid Row. It was a Tyrell sales brochure for the Nexus series, the kind of glossy hype that ends up littering the floor at trade shows. This one was for the new entertainment model, a comedian designed to entertain the troops off-world. Someone had tried to access a bunch of protected files on the Tyrell network and failed, not just once, but a dozen times. Tyrell engineers might forget their passwords, but what would the GravLab boys need with replicant DNA sequences and incept dates? Someone had tried to the detonator wire. The dog collar has a name. The earring was shaped like an insect. I didn't know much of Kingston Kitchens. It was a Tyrell sales brochure. Бля, сколько ж я хуйни уже насобирал. Так, ну сейчас надо идти к компику, да, и смотреть на эти фото охуенные. Вроде ничего не проебал. Lagging behind again? Guza didn't say anything about me working with a partner. Oh, in a pig's ass, Slim. No, I'm following up on my own. Could be it's linked to this Tyrell debacle. Так, а чё у нее по взрыву там? How's yours connected to mine? I'm still putting the pieces together. It's all stored in Esper's mainframe. Или чё у нее там? You hear about the Moonbus massacre? Gaff mentioned it. Could be our cases are overlapping. I might keep you posted. Do that. Ông đó đang nhìn mình. Так. Что такое ear-reading, ебать? You know if anyone lost an earring like this one lately? А, блядь. Not one of the employees, that's for sure. Сережка. The boss enforces a strict dress code around here. How did Eisendoller's moo-moo fit in? Hey, you know, company rules only apply to the lesser mortals. You friendly with Eisendoller? Most of the employees I see coming in morning and night, but old Marcus, Dr. Eisendoller, he almost never left his lab. He afraid of somebody? I think it had something to do with the air outside, and the germs. I once heard him complain about it. Smart. What was his job? Grub Test Chief Engineer. The lab runs tests to see how a replicant would perform in different planetary gravitational fields. That kind of thing. Нихуя. One of the other engineers could tell you more. How do I get in to see the big boss? You don't, unless he wants to see you. Okay. How do I make him want to see me? Well, you could call his personal assistant. Who is? Don't know offhand. Yeah, I get the picture. You know anything about Tyrell's computer system? Security is tight as a drum, if that's what you're asking. Somebody tried to access restricted data from the terminal in Dr. Eisendoller's office. But they couldn't get in. Yeah. Looks like Dr. Tyrell keeps his files safer than he keeps his employees. I may have more questions for you later on. Yes, sir. Бля, ну тут по сути даже ничего самому не надо выбирать и там показывать, нету вот предметного момента. Как бы от тебя тут что-то походу мало зависит, что или что, я не знаю. С тех хуй его знает. Это что такое? Ага.
Давай сначала фото. Laboratory. Scanning video disk. One enhanceable image found. Adding enhanceable photographs to Kaya database. Tyrell Grav Test Lab. Так, пидорас. Обнаружен. 3D picture. The earring was shaped like an insect. I didn't know much about jewelry, but it looked like junk to me. Like the cheap crap sold at the stands and shops of Animoid Row. Give me a hard copy of that. А, вот откуда сережка вывалилась, блядь. С этого пидора, нахуй. The dog collar has a name on it. Ricky, maybe? Give me a hard copy of that. Ну, вроде ничего больше интересного. Подожди, надо обнулить. Tyrell Grav Test Lab. Пес. A takeout box from Kingston Kitchens. Give me a hard copy of that. Опа. Что тут еще, блядь, интересного может быть? Банка с говном из магазина Магнит, блядь. Бля, причем эта хуйня именно называется Enhancer. Это вот реально как ебучие эти нейросети блядские, которые улучшают фото, работают. Это абсолютно так же работает, сука. Предсказали, пиздец. Uploading personal clue database. Downloading mainframe clue database. Clue database transfer complete. The earring was shaped like an insect. I didn't know much about jewelry, but it looked like junk to me. Like the cheap crap sold at the stands and shops of Animoid Row. А, так он идет в дело о бомбежке, что ли, блядь? А, так он идет в дело о бомбежке, блядь.
И в то же время сюда. Блять, почему зуба на фото нет? Он уже мертвый, блять. Могли бы сфотографировать. Так. The dog collar has a name on it. Ricky Kingston Kitchen. Kingston Kitchens. Where have I heard that before? Most of the employees I see coming in morning and night, but old Marcus, Dr. Eisenduller. А где? Понял. В пизде. Я думал, он там мне сейчас скажет что-нибудь интересное, блядь. А чё там, кстати, ну-ка. Все этот хуёк сидит. Может, его теперь можно снова чекнуть? You keeping busy, pal? Please leave me alone. My migraine's acting up. Блять, вот я проебал этот тест ебучий. Чё бы это дало, интересно? Хотя вроде как выяснилось, что он чел, баба там, это который его допрашивал, что-то пиздануло, что он все-таки человек. Так, ну вот сюда только остается, я хуй знает. Кинчев, это не вот эта хуйня, блядь, подожди. Это Кинчев или чё? Так его вообще нету тут, блядь. Блядь, это говно так и сидит тут, блядь, разлитое. Excuse me, pal. Are you taking any drugs? Ух, нихуя себе тут. Вот он, да, Кинчев, блядь. Ебать, о, пошла игрушка, блядь. Excuse me, pal. You know who deals in insects down here? You don't want insects? They're no good companion. But fish. Fish are good. I have every kind of fish for you. Blowfish, dorado, miniature sailfish. Very friendly. No, thanks. I got a dog at home. Fish just as good as dog. No, my dog is real. Real? Oh, you must make lots of money. Let's get back to insects. Official LPD business. Down at end of Animal Row. You see big green sign? You try there. Good luck with dog, friend. Hope he stays healthy. She. Anything unusual happening down here? I haven't heard much. All been very quiet. Бля, какая же вайбуха ебанутая, я хуй. Ну, скорее всего, 4 диска, потому что вся вот эта сцена, это, видимо, FMV. И поверх FMV вот челики, блядь, сделаны. Ray McCoy, Rep Detect. Всем похуй. Excuse me, pal.
Сейчас, видимо, вот этот пролет камеры будет туда, да? I got a couple of questions for you, Captain. First one's on the house. The rest you pay for. You want chit-chat, you hire a hooker. This ain't no social club. Pour me one. Just one? One, but one good one. Pour me one. Just one? One, but one good one. И чё он мне ничего не говорит? Так, вот это на кое-кого мне напоминает, блядь. Чисто растаманский магазин есть. Step up. Mama Isabella cooked you something special. Put a glow in your cheek. McCoy, LPD. Mind if I ask you a couple of questions? Questions? They always need answers. That stew's looking tasty. Fix you right up. Only dirty chinion. It put a spring in your step, man. The ladies, they be loving you. This guy work for you? No, but I wish he do. He be one fine-looking man. You sure? Never seen him before. I'd remembered him for sure. Ten Little Niggers, видишь, отсылка на рассказ Агаты Кристи. You send a lot of deliveries over to Marcus Eisenduller at the Tyrell building? Eisenduller. Oh, Eisenduller, yeah. Let me tell you, that man can't eat. Send anything over lately? No, sir. No deliveries to him no more. Not since last month. He be way behind on his bill. Not for a month, eh? At least. No more till him pay up. You may have a little trouble collecting. He's dead. Thanks for your time. Thanks for your time. Еще дальше можно пойти. Ебать. Bullet Runner Bob's. Вот как это? Bullet Bob's Runner Surplat? Или Bullet Runner Bob's Surplat, блядь? I need to ask you... McCoy, LPD. Похуй всем. Всем похуй. That a 45 blaster under your coat, or you're just happy to be here? You got good eyes. They ought to be. They're the only organs of mine that survived the Phobos Wars intact. Ray McCoy, Rep Detect. Blade Runner, huh? Смотри, это камера, ёбан. Не камера, а даже пулемет какой-то следит за тобой. Блядь, тихо. Найс, блядь, поставил. Jesus. Jesus. Hey, put that away! I'm gonna put something away, but it ain't gonna be my gun. Little boys shouldn't play with guns. Тебя ёбнул. Тебя ёбнул. Блядь. Блединка, еблинка.
Ладно, похуй. Уже куру. Ладно, давай сейф, короче. Ну ладно, есть автосейв, похуй тогда. Бля, не, игра вообще что-то охуеть, нахуй. Но она вот более чувствуется как какая-то вот именно вот или генерация рандомного приключения, потому что от тебя тут не очень много зависит. А, так тут есть деньги. Ебать. Тут еще деньги есть. Я думал, типа, бесплатно, блять, все. А я там дохуя раз выпил, наверное, деньги потратил. А это что такое? Unlimited supply. Что это значит, блядь? Блять. Мануал надо, короче, почитать. Короче, да, игрушка, блядь.